Hi folks, this is your favorite English Aasan. In today's series, Ask English Aasan, we are again going to be looking at some interesting things. Have your phone number, Morsha? Yes, Morsha, here is my phone number. It works in both WhatsApp and calls. So you can call me and WhatsApp message with me. Right. So 076-4266-786 is my phone number. Great job. So today, in our third day, do we have any important question? All questions are important. Don't mind with the word important. All questions are important. Certainly, they are. So, yes. In previous 2 days, we have looked at increasing our vocabulary. Okay, இன்றைக்கும் நாங்கள் அதை continue பண்றோம். How to increase our vocabulary அப்படிங்கிறத. At the same time, I'll take your questions and answer them. So increasing our vocabulary is really very important. Without vocabulary, there is nothing we can do in English. So it is really very important to increase your vocabulary. When you ஒரு word படிக்கக்குள்ள, say for example, let's take the word cooperate. 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 அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை நாங்கள் படிக்கிறோம்னு சொன்னா, we should look at the pronunciation. Okay, we should look at the pronunciation of the word. இது வந்துட்டு very important. அப்போ எங்கடாக்க நிறைய பேர் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா, we don't look at the pronunciations. That is really very important. அதோட we should know what type அல்லது what class of word is that. அது என்ன type of word. இப்போ அந்த cooperate அப்படிங்கிறது ஒரு noun-ஆ அல்லது ஒரு verb அல்லது ஒரு adjective அல்லது ஒரு adverb அல்லது ஒரு conjunction ஒரு preposition அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன type of word அப்படிங்கிறத நாங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும். Some word could be of multiple types. அப்போ ஒரு word அது different typesக்கும் அது போகும். ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதில் டிஃப்ரென்ஸையும் படிக்கணும். ஸோ if this word functions as a verb, that means this. இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் pen என்கிற வேர்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால், pen can be நாங்கள் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது வந்துட்டு pen is a noun என்று சொல்லி அது ஒரு பெயர், ரைட்? பென் நாங்கள் எழுதுகிற பென். ஆனால் pen also does mean verb. அப்போ I'm penning a letter ன்னு சொல்லலாம் நீங்கள். I'm penning a letter. I penned you அப்படின்னு சொல்லலாம். I wrote a letter. So அப்போ pen என்கிற வேர்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால், that can be both verb and noun. அப்போ அந்த இடத்துல we should learn how to use it in both the situations. அப்போ நீங்கள் verb-ஐ யூஸ் பண்ணக்குள்ள how to use it as verb, and at the same time we should know how to use it as noun அப்படின்னு சொல்லி. So that is really very important. Thirdly, we should concentrate on the spellings. இப்போ நாங்கள் நிறைய பேர் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால், we don't pay more attention to the spellings. இப்போ நாங்கள் வேர்டு நாங்கள் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி படித்து முடிச்சதுக்கு பிறகு we don't pay more attention to the spellings. When it comes to the matter of writing it,
அப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, you had to write something and you were requested to help someone to write something. அப்படி அந்த சுச்சுவேஷனில் we actually have come across with much difficulties in writing it properly or correctly. அப்போ அதுக்கு we should pay attention. We should pay attention to the spellings. Yes, Mursha, penning என்றது வந்துட்டு ரைட்டிங்குக்கும் அது சிமிலராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ பென் என்றது வந்துட்டு is a noun, and when we use it as a verb, that also mean write. So pen something, pen somebody. So pen can also be a noun as a ballpoint pen or fountain pen and so on. அதுங்கிற pens. So I need a pen என்று சொல்வது. அதே போல் pen something என்று சொல்லலாம். நீங்கள் pen something அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் எழுதுறது. So he penned a letter to the local paper. He penned a letter to the local paper. அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட லோக்கல் நியூஸ் பேப்பருக்கு அவர் ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதியிருக்கிறாரு. He wrote a letter என்றதான் அது மீனிங். அப்போ he penned a letter அப்படின்னு சொன்னால் he wrote a letter. இப்போ நீங்கள் இந்த penங்கிற வேர்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்குள்ள you can use it as pen something. அப்போ நீங்கள் write a letter, write an essay, write an article, write a complaint அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லலாம் அந்த திங்குக்கு நீங்கள் என்னத்தை எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு. Similarly, you also can say pen somebody என்று சொல்லி. So I have penned to my friend. So I penned to my friend அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். அதோட நீங்கள் pen in என்கிற ப்ரொபசிஷனை யூஸ் பண்ணலாம். அதோட pen up என்றும் சொல்லலாம். அது வந்துட்டு pen somebody அல்லது pen something in அல்லது up அப்படின்னு சொல்லுது to shut an animal or a person in a small space அப்படின்னு சொல்லுது. So that's a different expression actually. அது different. But pen something அப்படிங்கிறது write something. That's a formal English. That's a formal English. அப்போ நீங்கள் when you write a letter, இப்போ ஒரு ரிமைண்டர் ஒன்று நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு you can say I penned previously on this date அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள். That's a very good question. So penning. Wonderful. Thanks for 4 likes. I see 4 people have hit their likes. I request you to interact more. இப்போ முர்ஷா வந்து கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்காங்க. அதோட she also replies as and when she feels the answer is correct or satisfied. But she says yes, okay அப்படின்னு சொல்லி. Likewise, I request the others also to do so. இப்போ உங்களுக்கும் ஏதாவது கேள்வி இருக்குமென்னு சொன்னால் you also can write it. அதை நாங்கள் will be looking at it. அதோட இப்போ kindly do please share this with your friends. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்க. And also do subscribe to this channel and invite your friends as well to subscribe it. But that would definitely help me and motivate me to do more lessons to you. All right. So in this lesson, to increase our vocabulary, next thing is that we should look at the word families. Be positive, HS. Your class is very useful, sir. Thanks really very much. Be positive, HS. Thanks really very much. And
TM Irfan sir, verb types கொஞ்சம் நார்மலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Okay, verb types, good question. There are actually many different types of verbs. இதில் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய சில verb types இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்துட்டு accent verb, the other is the state verb. இப்போ accent verb அப்படின்றது verbs we use to talk about activities, right? இப்போ நீங்கள் go, run, jump, sleep, eat, give, walk, jog, hit, tap அப்படிலாம் சொல்லுவோம். இதெல்லாமே வந்துட்டு accent verbs. அது தவிர ஒரு ஹியூமன் மென்டாலிட்டி, ஹியூமன் மைண்ட், ஹியூமன் சைக்காலஜி அல்லது ஹியூமன் பிஹேவியர் அல்லது ஹியூமன் திங்கிங் அல்லது ஃபீலிங், இது சம்பந்தமான விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லக்கூட நாங்கள் பாவிக்கிற வேர்ப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ் அல்லது ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த வேர்ப்ஸ் எல்லாம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் a little. ஏன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் நாங்கள் இன் ஜென்ரல் we don't use it in progressive tenses, right? இது very important. One is accent verb, the other one is state verb அல்லது stative verb. அப்போ மோர்ஷா, ஸோ அந்த ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப் அல்லது ஸ்டேட் வேர்ப் அப்படிங்கிறது நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம்னு சொன்னால் அதை இன் ஜென்ரல் வி டோன்ட் யூஸ் இட் இன் ப்ரோக்ரெசிவ் டென்சஸ். இப்போ உதாரணமாக ஐ எம் லவ்விங் யூ அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வி நெவர் சே இட். இப்போ லவ்ன்றது, ஹைட்ன்றது, டேஸ்ட்ன்றது, மற்றது திங்க்ன்றது, ஃபீல்ன்றது, ஸ்மெல்ன்றது, இப்போ இந்த மாதிரிங்கிறதெல்லாம் worry இப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த verbs எல்லாம் வந்துட்டு we don't use it in progressive tenses. சரிதானே? அப்படி நீங்கள் ப்ரோக்ரெசிவ் டென்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னால் that would sometimes mean differently. அப்போ ஆனால் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் அதையா, லைக் ஃபீல் we can use it, how are you feeling ன்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் are you loving me ன்னு சொல்லி கேட்குறல்ல, are you hating him ன்னு சொல்லி கேட்குறல்ல. I am hating you ன்னு சொல்லி நாங்கள் we never say that. So அப்போ I am loving you ன்னு நாங்கள் சொல்கிறல்ல, because these are verbs that belongs to a particular category that is stative verbs ன்னு சொல்கிறது. அப்போ அந்த டைப்ஸுக்கு நாங்கள் போகக்குள்ள we don't use them in progressive tenses. அப்போ அதில் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் அதையா, அதை என்னன்னு சொன்னால் இப்போ தான் நம்ம திங்க் என்ற மாதிரி வருது. I'm thinking about how to teach English well அல்லது to அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறது. ஸோ I'm thinking அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சில வழியில். அப்போ அந்த திங்க்ங்கிற வேர்பை நாங்கள் சில வழியில் நாங்கள் ப்ரோக்ரெசிவ் டென்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே போல் இப்போ ஃபீலையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபீல், how are you feeling today? Are you feeling okay அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது. இப்போ நீங்கள் ஃபீலிங் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது. அப்போ அந்த ஃபீலிங் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஃபீல்ங்கிற அந்த வேர்பையும் நாங்கள் ப்ரோக்ரெசிவ் டென்ஸில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி சில வேர்ப்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த வேர்ப்ஸ் ஆர் நாட் யூஸ்ட் இன் progressive tenses. அதால it doesn't get passive voice also, right? அடுத்த type of verb என்னன்னு சொன்னா transitive verbs and intransitive verbs. இந்த transitive verbs அல்லது intransitive verbs அப்படிங்கிறது வந்துட்டு transitive அப்படிங்கிறது எப்பயுமே அதுக்கு ஒரு object தேவைப்படும். அப்போ transitive verbs நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்குள்ள அங்கே object இல்லைன்னு சொன்னால், அந்த சென்டென்ஸில் object இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த sentence would not be complete. அந்த sentence would not be complete. அப்போ அந்த sentence is an incomplete sentence. அதே போல் intransitive verb அப்படிங்கிறது வந்துட்டு is a verb that doesn't require an object. In என்கிற word வந்துட்டு is a prefix in English that means not என்கிறது. இப்போ தான் நம்ம impatient அல்லது indecent அப்படிங்கிறது
indecent அப்படின்னு சொன்னா he is an indecent person அப்படின்னு சொன்னா அவர் டீசென்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் என்ன இன் என்றது நாட் என்கிற மீனிங். இப்போ inappropriate அப்படின்னு சொன்னா appropriate என்று சொன்னா பொருத்தமான, inappropriate அப்படின்னு சொன்னா பொருத்தம் இல்லாத. இப்போ adequate அப்படின்னு சொன்னா போதுமான, inadequate அப்படின்னு சொன்னா போதாத, போதும் இல்லாத தன்மையை சொல்றது. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் எங்களோட அந்த நெகட்டிவை சொல்றதுக்கு நாங்கள் என்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் நெகட்டிவை சொல்லக்குள்ள என்கிற வேர்பை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது என்னதுக்குன்னு சொன்னால் இன்ட்ரான்சிட்டிவ், அதாவது டிரான்சிட்டிவ் இல்லை, அவருக்கு he doesn't need an objectங்கிறது சொல்றதுக்கு. அப்போ அவருக்கு ஒப்ஜெக்ட் ஒன்று தேவையில்லை. அப்போ இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ங்கிற ஆளுக்கு he doesn't need an object. அப்போ அப்படி நீங்கள் சில வேர்ப்ஸ் வரலாம். இதில் வந்துட்டு டிரான்சிட்டிவ் வேர்பில் நீங்கள் he stopped அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அவர் நிப்பாட்டினார். இங்கே வந்துட்டு he stopped whatங்கிறது ஒரு unanswered கொஸ்டினாக காணப்படுது. அப்போ நீங்கள் we should tell he stopped the car அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ he stopped whatங்கிறது அவருக்கு ஒரு unanswered கொஸ்டினாக நிற்குது. ஆனால் அப்படி இல்லாமல் the car stopped அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் கார் நின்றுட்டுது, car got some trouble, car is broken down அப்படின்னு சொல்லுங்க நீங்கள். அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் you are using the same verb as an intransitive verb. அப்போ சில verbs வந்துட்டு will be only transitive, சில verbs will be only intransitive, ஆனால் இன்னும் சில verbs are both transitive and intransitive. அப்போ அதுவும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ ஒரு verb transitive verb அல்லது intransitive verb ன்னு சொல்லி நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொன்னால் you can ask a question, you can ask what அல்லது whom என்கிற question to the verb. அப்போ நீங்கள் வேர்புக்கு நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் கேட்கக்குள்ள அங்கே அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தேவைப்பட்டதாக இருந்தால் அது ஒரு டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப், அல்லது அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் தேவை இல்லை என்று இருக்குமா இருந்தால் அது ஒரு இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். அடுத்தது வந்துட்டு ஸோ நாங்கள் இப்போ ரெண்டு ஹையாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஒன்று ஆக்ஷன் வேர்ப், மற்றது ஸ்டேட் வேர்ப். அடுத்தது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப், மற்றது வந்துட்டு இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். தேர்ட் பேர் ஐ explain is that let's take main verb and auxiliary verb அப்படிங்கிறது. Mursha, you can watch the video again. நீங்க திரும்ப இந்த லெசன் முடிஞ்சது போல திரும்ப ஒருக்கா பாருங்க, because I have already explained it, transitive verb அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி. So if you look at the video again, you'll definitely understand it. And Irfan, is it going well? Are you happy with the explanation? And also இப்போ helping verb, main verb அப்படின்னு சொல்றது. மெயின் வேர்ப்ங்கிறாக்களை வச்சு நாங்கள் கொஸ்டின்ஸ் உருவாக்க முடியாது. இப்போ he went to school அப்படின்னு சொன்னால் went he to school என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்குறோம்ல. அப்போ இவங்களை வந்துட்டு மெயின் வேர்ப்ஸ். அதே போல் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ்ங்கிறாக்கள் யாருன்னு சொன்னால் அவங்கள வச்சு நீங்கள் கொஸ்டின்ஸும் நெகட்டிவ்ஸும் இன்டர்கேட்டிவ்ஸும் நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் உருவாக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ he went to school அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் அவரை கொஸ்டின் ஆக்குறதுக்கு you need a helping verb which is did. ஓகே ஷஃபியா, அப்போ which is did. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் did you go to school அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். அப்போ நீங்கள் அதை நெகட்டிவாக சொல்ல போகிறீங்கன்னு சொன்னால் he didn't go to school and சொல்லுவீங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸை நீங்கள் நெகட்டிவாகவோ அல்லது கொஸ்டினாகவோ மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேர்ப்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். ஓகே, இதில் ஒரு டைப் தான் மோடல் வேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறார்கள். கேன், குட், மை, மைட், நீட் டு, அவுட் டு அப்படியெல்லாம் வர இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மோடல் வேர்ப்ஸ், மோடல் ஆக்சிலரிஸ். அவங்களையும் நாங்கள் கொஸ்டின்ஸாக மாற்றலாம். அதெல்லாம் நாங்கள் அவங்கள மோடல் ஆக்சிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அவங்க there are different types of verbs, but இருந்தாலும் நாங்கள் அவங்கள மோடல் ஆக்சிலரிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். is because we can use them to make questions and negatives. Wonderful. So
இது தவிர what else are there? Yeah, I think these all are enough. In terms of words types, words types க்கு பிறகு so when we write a sentence, in which tense the verb after the might comes. He might visit. He might. அது வந்துட்டு base verb தான் இருக்கும் mainly. So he might. Might is something. Might is a modal verb. நீங்க அப்படி ஒரு modal verb நீங்க யூஸ் பண்ணக்குள்ள அதோட verb வந்துட்டு should be base verb. அப்ப he might come அப்படிதான் சொல்றது. He might call you. He might visit us அப்படின்னு சொல்லுது. So he might get through the exam அப்படின்றது. So might gets base verb. Might go, might come, might visit, might meet, might call அப்படிதான் நாங்கள் சொல்லுது. அப்படி இல்லாம might have என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா that have gets participle verb. All right. So so what's the meaning of the transitive verb? Yes, I have already answered it. So you can have a look at the video once again. Mursha and Shafia, yes, all right, good job. Said thank you. And right. So are there any other questions? We have another 7 minutes to go. So you can ask me some other questions. And by the way, let's continue our topic of the day. Okay, sir. Yes, fine, good. And I've got 7 likes so far. That's really wonderful. Thanks really very much for liking the lesson, the video. Yes, Imara. Okay, great job. And that's really wonderful. And also, as you are enjoying this lesson, kindly do also invite your friends to enjoy it. Kindly do invite your friends also to enjoy and benefit from this lesson. And in the lesson is going to be on daily basis except Friday. அப்போ Fridaysல மட்டும் நாங்கள் சந்திக்க மாட்டோம். Well, in all other days, we'll be meeting and talking on all different types of things or topics that are useful to improve our English. அப்போ எங்களோட இங்கிலீஷை நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்களை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமோ அந்த எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் in this live Ask English Aasan series. அப்போ இன்றைக்கு day 3 and we'll meet also tomorrow. And அப்படி நாங்கள் daily we will be meeting except Friday. And all right. So in terms of increasing our vocabulary, we also should know the way of using the words. இப்போ சில words எடுத்தீங்கன்னு சொன்னீங்க. This program is very useful for us. I'm really happy to this chance. Thanks really very much, Imara. Imara says, yes, sir, this program is really, yes, I'm going to pin this message. It's really useful for me. Message pinned. And okay, so it's very useful. Thanks really very much. And so when we write a sentence, all right, and class is very useful. Thank you very much. Here we go. Good job. So
kindly do please invite your friends as well to subscribe to this channel so that they also can improve their English. That is really going to be an outstanding experience for them. So kindly do please invite and share this video with your friends. And yeah, so அப்போ நாங்கள் எங்களோட vocabulary learning journey-ல we should also look at the way we should use a verb. இப்போ சிலர் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, இன்றைக்கு நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன். நான் ஒரு டீச்சர் விளங்கப்படுத்துறாரு. I am going to speak some few words about you அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ I'm going to speak some few words about you அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ speak about somebody என்கிறது is absolutely fine. அப்போ speak about somebody அல்லது speak on something. அப்போ நான் ஒன்றை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் speak on something. I'm going to speak on the topic அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ ஒரு ஆளை பற்றி பேச போகிறேன்னு சொன்னால் I'm going to speak about the person அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இதில் வந்துட்டு some words அப்படிங்கிறது both mean the same thing. அப்போ that's a dictional error. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் விடக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நாங்கள் கிளியராக படிக்கணும். அதை எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது நாங்கள் இந்த ஜேர்னியில் பார்த்து கொண்டிருப்போம். ஸோ I'll be giving you some useful tips and techniques on how to improve your English to a better level. இப்போ இங்கிலீஷ் என்றது நாங்கள் கூடுதலாக நாங்கள் படிக்கிறது எல்லாத்தையும் படித்து கொண்டிருக்கிறோம், பட் we don't know how to use it actually. But அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு நாங்கள் போகக்கூடாது. பட் we'll be learning how to use something in its right way. அப்படிங்கிறத. So yes, Kanza, is it clear? So might வந்ததுன்னு சொன்னா you should use the base verb. That should be good, I think. Fatima Fazna, this program is great, sir. May God bless you, sir. Thank you really very much. Thank you really very much. And let me say Amen. And may God bless you too. And yeah, this dua is better than subscription. Thank you really very much, dear. So yes, so it is time to wind up today's meeting, and I hope to seeing you tomorrow. And will be tomorrow we'll also continue the same topic on increasing our vocabulary. And thank you really very much, Shafia. May Allah bless you forever. So thank you really very much. Thank you really very much. And I cannot pin all the messages, unfortunately, but I want to pin all the messages, but I can't do that. I can pin only one message at a time. So yes, thanks really very much for all have been so far into this lesson, and we'll be meeting tomorrow at the same time. All right, great, Kanza. You are really an outstanding student. I'm sure you have a brighter future. And all right, all of you are really good students. And all right, so that's all for today, and we'll be meeting tomorrow with another interesting and wonderful topic. Take care. Till then, ta from your favorite English Aasan.